ఇది డిలైట్ కంపెనీ మీకు తెలుసు కదా! బిగ్ ఎంఎన్‌సీ అనమాట. సో, జస్ట్ ఒక 10-15 మినిట్స్ మనకి కావాలనుకుంటే, ఒక మంచి రెప్యూటెడ్ కంపెనీ నుంచి ఒక మంచి వెయిట్ ఉన్న ఆహ్, సర్టిఫికేట్‌నైతే మన రెజ్యూమ్‌కి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది ఇంకా మీ స్కిల్స్‌ని కూడా పెంచుతుంది. సో, నేను ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. హౌ టు కంప్లీట్ దిస్ టాస్క్ అండ్ గెట్ యువర్ సర్టిఫికేట్ అని. ఐ హాడ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్డ్ ఎవ్రీథింగ్. జస్ట్ సీ ద ఫుల్ వీడియో అండ్ గెట్ యువర్ సర్టిఫికేట్. So it will complete in just 1 hour anamata. So just go through link I have given below. సో ఇక్కడ చూసిన డెలాయిట్ కంపెనీ నేమ్ వచ్చేసి ఇది ఒక విర్చువల్ జాబ్ స్టిమ్యులేషన్ అనమాట. ఇలా కింద స్క్రోల్ అయితే డేటా అనలిటిక్స్ అని ఉంటుంది, దీన్ని క్లిక్ చేయండి. గో త్రూ ఇట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఇదంతా బేసిక్ అనమాట. మీకు లాగిన్ చేయడం వచ్చు అనుకుంటే స్కిప్ చేయొచ్చు. డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసి జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇక్కడ యూనివర్సిటీ దగ్గర ఇన్ కేస్ మీ కాలేజ్ ఇక్కడ లిస్ట్ కాకపోతే మై కాలేజ్ ఇస్ నాట్ లిస్టెడ్ అని చెప్పేసి ఆప్షన్ ఇచ్చేయండి. ఓకేనా, ఇవన్నీ మీకు తెలుసు అనుకుంటున్నాను. నార్మల్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేయండి. ప్రిఫరెన్సెస్ ఇస్తుంది అనమాట. సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఏ కంట్రీ కావాలో. యువర్ విష్. స్టార్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. చూస్ చేసుకోండి, కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి. Now just click on next. ఓకే, ఇక్కడ ఈజ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ యువర్ టాస్క్ అనమాట. అంటే మనం చేసే టాస్క్కి ఇదే అనమాట ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఫస్ట్ మనం ఏమేం చేయాలో క్లియర్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసేసి ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ ద ఫైల్. tableau యాప్ని అప్లికేషన్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ దిస్ JSON ఫైల్. ఇంకా మీకు క్లియర్గా అర్థం కావాలి అంటే ఇక్కడ గైడ్ కూడా ఉంటుంది, దాన్ని కూడా చూసుకోవచ్చు. Here you can see all. By following this we can go through this anamata. Okay, first we have to download tableau anamata. Get tableau for free ఉంది, వద్ద మీద క్లిక్ చేయండి. ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి లాగిన్ అవ్వండి. ఇక్కడ వచ్చేసి అది ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఇది డౌన్లోడ్ కాకపోతే ఇక్కడ విండోస్ ఉంది కదా, ఐ మీన్ మీది విండోస్ అయితే విండోస్ ఆర్ మ్యాక్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఇది నా విండోస్ కాబట్టి విండోస్ మీద క్లిక్ చేసా. ఇట్స్ గెటింగ్ డౌన్లోడెడ్. నౌ వీ విల్ ఆల్సో డౌన్లోడ్ ద JSON ఫైల్. కనబడుతుంది కదా, ఎలిమెంటరీ డేటా. ఓకే, డౌన్లోడ్ ఇట్. Now just install the Tableau application by clicking here. Now after installing the Tableau application, here we have telemetry data, right? Just open it.
and here you have option extract all. Just click on it, extract. So now our telemetry data JSON file is extracted, and now just open the Tableau application. After opening it, just click on here JSON files. Here we can see the elementary data JSON file that which had a company given to us. Just click on this. Accept all these three elements. So just click on schema. So click చేసాక ఓకే మీద క్లిక్ చేయండి. So this is the data that company has given to us. సో ఈ డేటా మన కంపెనీ ఇచ్చిందనమాట. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది షీట్ 1. Click on here, die keep elementary. Here you can see create option. Click on calculated field. Now name it as unhealthy. Okay, just delete all this, and what we have to do is we had guide, right? Here we have guide. Just go through it. And here we have this command. Just copy it. After copying, just paste here. Click on OK. Just click on factory and drag this to here, column, and this unhealthy to here, row. Okay, that's it. And our first sheet is completed. Now we are going through second sheet. For second sheet, we have options sheet 1 and sheet 2. Now in sheet 2, just drag this data type in column and health in row. So now our sheet 2 is also completed. Just a combination of a sheet 1 and sheet 2, we have to make one dashboard. For creating a dashboard, click here. Now drop the first sheet and drop the second sheet. Okay, completed. So let's take a screenshot of it. Now our first task is completed. Yes. సో మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాలన్నమాట. ఇందాక మనం స్క్రీన్ షాట్ తీసిన అదే డాష్బోర్డ్ ఫోటో. ఆఫ్టర్ దిస్ ఆల్ ఇక్కడ కంప్యూటర్ ఉంది కదా, దీన్ని క్లిక్ చేయండి. సబ్మిట్ అండ్ గో టు నెక్స్ట్ టాస్క్. సో మనం ఫస్ట్ టాస్క్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇది సెకండ్ టాస్క్ అనమాట. సో ఇక్కడ టాస్క్ ఏంటంటే, ఇక్కడ కొంతమంది ఒక కంపెనీలో కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఇచ్చారనమాట. వాళ్ళకున్న ర్యాంకింగ్ని బట్టి వారికి క్లాస్ అనేది అలాట్ చేయాలన్నమాట.
ఫస్ట్ నేను చెప్తుంది బ్లైండ్గా కాకుండా వీ హ్యావ్ టు థింక్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ అని థింక్ చేయండి ఒకసారి. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, డౌన్లోడింగ్. సో ఇదన్నమాట టాస్క్ వై ఈక్వాలిటీ టేబుల్ అన్నమాట. ఇది ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఎక్సెల్లో అప్లోడ్ చేయాలి. ఫర్ దిస్ యూ కెన్ సెర్చ్ ఇట్ ఆన్ గూగుల్. జస్ట్ సో ఇక్కడ మనం క్లాస్ డిఫైన్ చేయాలన్నమాట. సో ఇది మనం మాన్యువల్గా చేస్తే చాలా టైం అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. ఐ విల్ లీవ్ ఇట్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్. కాపీడ్ ఫ్రమ్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ పేస్ట్ హియర్. ఓకే. After copying it, just click on this. Now drag this up to the end. So ఇలా డ్రాగ్ చేయాలన్నమాట ఎండ్ వరకు. సో దెన్ ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకున్న స్కోర్ని బట్టి వాళ్ళ క్లాస్ అనేది డిఫైన్ అవుతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ హియర్ ఫైల్స్ అండ్ నౌ మేక్ ఏ కాపీ, క్రియేట్ ఏ కాపీ, డౌన్లోడ్ ఏ కాపీ. ఆఫ్టర్ డౌన్లోడింగ్ ఇట్, go to a task interface and now select a file that which I have created by us. Now upload it here. Submit మీద క్లిక్ చేయండి. తర్వాత ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసేసి కంప్లీట్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో మన 2 టాస్క్లు అయితే కంప్లీట్ అయిపోయాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇవన్నీ కొన్ని ఇంటర్వ్యూ టిప్స్ అని అలా వాళ్ళ కొన్ని సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు మీ సర్టిఫికేట్ మీకు వచ్చినట్టే గెట్ ఆన్ మై సర్టిఫికేట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ వాళ్ళు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారనమాట. వాటికి ఆన్సర్ చేసేసి మీ సర్టిఫికేట్ మీరు తెచ్చుకోవచ్చు. This is optional. Ele mami, pihen tum kene kieni inni pere inni. Here's your certificate. ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా లింక్డ్ఇన్కి యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు.